Hold up. I thought Grammys zilikuwa zikuwe hosted Kenya. Nimeona nika thrift dress fulani ya 200 bob. Maybe hata Beyonce aliwaiva. Nitokeze. What's happening, man? Unajua nashangaa mtu. Akiketi mahali aseme Ruto 5 tena. Can't you see this man is lying to us? Straight up. Let me help you, Dennis. Actually, the money for Grammys we already paid. We are not about to pay. We already paid 500 million shillings towards that, and I'm sure the gentleman from Grammys can confirm that that is the direction we are going. Wow. Makofi kwao. Wamelipia. For those who did not understand, Raisi mtukufu wa Kenya amesema amelipia 500 million for Grammys to be hosted in Kenya. Wow. Oh God. Just few days, Rwanda imetupokonya, I don't know, African soccer whatever, because of our bad arenas. Hatuna malieta tunaweza host a football tournament ya maana. We are here paying 500,000 for Grammys. Makofi kwao. Asante, Mr. President. Need I remind you to lose the airport? Wanashukia wapi? Wanashukia wapi, Mr. President? Hii weekend tumeshinda tumetukana wa Tanzania. So they cannot even loan us their airport. Wanashukia wapi hao watu wa Grammys? Hatuwezi sema pia tuwaombe wanaitwa Uganda tulifukuza mtoto wa president the other day. Wanatembea kwa barabara gani? Ni sawa. You've really tried. Makofi. Okay. Is Kenya a joke? Because if it's a joke, it is a very, very bad joke. Hao watu wa Grammy wanajua tuna fight femicide. Mulete Americans na Europeans wenyewe wakuje wanyongoe huku Kenya wasichana. Tutadu our own fights za femicide. Atujaikiwa hata, let's say, 10 million ya kufight femicide. Oh, we. Makofi. Yani Kenya tumefika mahali tunaibiwa tu tukiona. Na tunaambiwa tu live. Ruto is telling us for real, like anatuambia tu siku hizi hii pesa imeenda, tumeibiwa, hivyo tu. Grammy ni nani? For Grammys we already paid. We are not about to pay. We already paid 500 million shillings towards that, and I'm sure the gentleman from Grammys can confirm. Actually, I think President Ruto should tell the people of Kenya who Grammy is, because the 500 million that has been paid to Grammy for Kenya to host Grammy Awards. First of all, which Grammy Awards? These are the questions we should ask ourselves. Which Grammy Awards? Because right now, go to Grammy, their website, and they'll tell you the Grammy Awards for 2025 will be held in LA, crypto.com arena. That's where they're holding the 2025 Grammy Awards. So which Grammy did Kenya pay for 500 million? So, sema tu kweli, hiyo pesa imekunywa maji. And we don't know who Grammy is, because Grammy is not the Grammy we know. If you read inside the site, they say that Grammy is held usually in a place that is music-centric. Kenya is Kenya like a music-centric country in Africa? And for the options that they have,
ambao wanasema this is where Grammy can be held is places like Paris, places like London, and somewhere in New York they held a Grammy, and there's a place called Staples Center in LA. So who is Grammy? Grammy ni nani? Unajua, now start looking who Grammy is and why that money was paid. 500 million was paid to this Grammy, because we need to find out who Grammy is, because it's not happening in Kenya next year. So sisi tu same Kenyans ambaye tumeshindwa kuhost Chan in Africa, apparently we have the ability to host Grammy Awards. So guys, kuwapea tu perspective, let me give you perspective. Grammy Awards ina take up to between 40 and 60 million dollars just to host it. That's just the cost. Hata tujaongea, we've not talked about the logistics of bringing all those musicians, actors, and don't know who, like all those celebrities from the US and all over the world. Like, it's crazy. Like, just thinking about it, if 500 million imekunywa maji, and let us accept, because what are the terms and conditions of sending 500 million, and then what happens? Does it mean that it will be returned if you don't get the bid, or what? Or is it just gone? I'm just lost. Like, how do we just lose money and there's nothing we can say about it? How easy is it for a country to just send 500 million? How easy is it for a president to sign off an amount like equaling 500 million? Is it just something that he can just wake up and just sign it? You know, it begs the question, like, how much has been signed to things that we don't even know? Like, you ask yourself, how much do you think the president is signing off to things that he hasn't uttered, and things that zimekunywa maji somewhere, and no one will ever know, or no one will ever mention, because even the people who are in EACC and all these people who are supposed to check the government are usually appointed by the president. Like, it doesn't even make sense. It doesn't make sense completely. Hiyo pesa imeenda na imeenda. Haki ya Mungu, mimi najiuliza, nasikiza tu story hapa ya Grammys ya kuhost wa kina Bana, kina nini, sisi watu wa Afrobeat. Okay, anyway, mimi najiuliza Grammy Awards. Mimi najiuliza, Itumbi alisema that he was not even sure. I was listening to what Itumbi was saying, because Itumbi doesn't know that 500 million had been paid. But President says that, for your information, we have even already paid 500 million. Kwani, let me ask you, hii pesa 500 million, who budgeted for this money? It's almost $500 million. What is the work of the bunge? What is the threshold ya kupitisha to commit the Kenyans money? Where was this budget for this money? Because I still believe that this money could have been have come through the committee and discussed so that they can be committed. Because $500 million, do you know how much $500 million can do in this country? Buhungu Stadium only needs about 100 million, and it will be okay to host AFCON. Our airport has been closed. The Kakamega airstrip has been closed just because of small maintenance that needs about like 100 million, or even if it's just to do it some small. It has stopped. We can't go through there. You have to go through the Kisumu. And then you stand and say that, for your information, I've already paid. Maybe na hii ni kipindi ingine hatari sana. And there is a lot of wash in this government, I think so. And we must start, what is the threshold that the government can commit money without going through the budget? Ama hii pesa ya pay bill moja hii inapitiana kwa mtu ndio anachukua tu hii pesa hivi, akishachukua hii pesa anaicommit to where he wants. Na hii ni kipindi mtu ameosha. Ukiangalia, government money must be respected. Government money is not the money belonging to the president. It is money belonging to the public.
And Auditor General must tell us, and we are going to call the Auditor General to tell us in the parliament, in the bunge parliament. I know the parliament is blood fucking, but we are going to raise issues. And even me, nitaleta hiyo issue, niandike atueleze the Auditor General ama control of the budget. Hii pesa ilitoka wapi? 500 million, half a billion. Sasa hatujalipa hata watoto wenye wanafanya hawa wa interns, they have not been paid. Interns have not been paid. They are demonstrating. Ay. We, toa hiyo, Kenodia. We DJ wache ujinga bana. Mbona unatuona kama matako yako? Toa hiyo takataka inaimba hapo. Just come Joba. Kwani una heshima ya wazungu na malatinas? Huwezi pata hadi heshima uone Johnny Sins amekuja. Mia Khalifa kwa ile kona. Ona hadi step mama amekuja. Step sister ako kando. Step brother ako nyuma yake. Haya, ona hadi Iboni na Milfu wako huku. Umeka ngoma za huyo jamaa, wazungu wakaanza kulalamika wanatemewa mate na huyo Minoro. Mafi. Wanatemewa mate na huyo Diamond. We Beyonce, umesikia huyo anaita Diamond Minoro? Mimi hata niita Kamawe. Anajitanga Simba. Ati Simba. Huyo ni paka. Siwende ulize PDD vile alifanya. Mafi. Na si unajua paka inaitangwa aje na kizungu? Si inaitangwa pusi. Mbavu zangu. Tafuta ngoma zingine, usiweke ngoma yake tena. Haya, acha niweke. Just come Joba. Makagari yako ndio nitakanyaga umbwa hii. Unafanya masturbation. Pole, acha niweke yule kijana aliokoka ka backslide. Pose. Ngoja kidogo kwanza, I have several announcements. It's about to go. Kuna evidence iko hapa. Hata kwa hii karatasi. Kwenda huko. Haya, number 1. After nimemaliza kuonyesha Elon Musk kudance mapanga le na anguka nayo, mtu mmoja aendee punda apatie Lil Nas X ili atuperformie Old Town Road. Kwani hakuna farasi? Farasi zote ziko Nyahururu na hizo zingine zilichinjwa na comrades wakeka kwa mutura. Lakini nyamaza, usiambie wazungu. Sitaki wajue. Haya, number 2. Kila mtu hapa akumbuke, every single person, kutakuwa na after party kwa mansion ya Calligraph Jones. So every single person. Hatuwezi toshea, tuko wengi. Hatutatoshea. We mzee tulia. Si uliamua kujenga mall mshindane na TRM. Lakini hakuna. We usijali. Najua ni pesa za mzinga unataka kuitisha. Nadhani sisi wote hatuwezi changa. Mafi. Unashtuka na hadi Mr. Beast kwa ile kona. Kwani umuoni? Atatuchangia. Yeah. Haya, number 3. Kama ni wewe umepatia Wiz Khalifa na Snoop Dogg maforeigns za Juja, tutakosana vibaya sana. We, ninyi watu wa Juja, hebu tokeni hapa mbele, kaeni huko. Watu wa Juja wakae huko nyuma. Na mfungue milango na madirisha, it is so stuffy. Mnafanya huku kunuke maforeigns na tuko na maforeigners. Haya, number 3, lastly. Kuna mtu ameleta announcement akisema musiguze muri. Wanda uoge. Wache mchezo. DJ, take it away. Nimeghadhabika mno.
na kusikitika kama musikiti, sembuse nomino na kitenzi. Iwaro sipo mno nililipwa 20 million. Iyo ni 20k. Iyo ni 2k. Lakini simba rama simba. Simba rama simba wa Yuda. Simba. Recently, President William Ruto announced spending 500 million Kenyan shillings to bid for hosting the Grammy Awards, which are a high-profile global event requiring state-of-the-art venues, top-tier hospitality, and seamless logistics. Currently, Kenya lacks the infrastructure typically associated with hosting such an event. For example, we have struggled to host smaller regional events like the African Nations Championship, CHAN, due to infrastructure and planning issues. If CHAN was deemed too challenging, can we really handle the Grammys? Even established nations with robust entertainment industries have found it difficult to host the Grammys. Traditionally, the awards are held in cities like Los Angeles, which are entertainment capitals with global recognition. Could this be a convenient way to misappropriate public funds? While the idea of hosting the Grammys in Kenya sounds exciting, it raises serious questions. Is this investment realistic or just a distraction from more urgent priorities? And if the government is serious about supporting the creative industry, why not start by fulfilling promises made to local artists? Only time will tell if this bold move pays off or if it becomes another controversial chapter in Kenya's history. Hosting the Grammy Awards is a complex process involving numerous stages. It starts with the nomination process, where submissions are reviewed for eligibility and categorized. After nominees are selected, members of the Recording Academy vote, with an independent firm tallying the results. Logistically, the televised event involves coordinating live performances, managing celebrities, and ensuring technical perfection, making it a major production challenge. Here comes the good part. The 500 million allocated for the Grammys is not even close to host the entire event. Hosting the Grammy Awards is a highly expensive endeavor. The Grammy Awards typically involve significant expenses, including venue rental, stage setup, technical equipment, security, transportation, and accommodations for global artists. Estimates from previous events suggest costs ranging from 30 million to 60 million US dollars, 3.6 billion to 7.2 billion Kenyan shillings, for hosting. Kenya would need to invest in infrastructure upgrades to meet international standards, which would involve additional costs not accounted for in the hosting budget. The Grammys require cutting-edge facilities for live performances, media broadcasting, and celebrity experiences. Previous major events in Kenya, like the World Athletics Championships, have shown that hosting international events requires substantial government funding. So the Grammys finally responded on being hosted in Kenya following recent remarks by President Ruto on hosting the Grammys in Kenya after bidding 500 million Kenya shillings. They clearly indicated they will host next year's Grammys in Los Angeles, and that they don't accept money from foreign governments. In my previous video, I highlighted the many reasons why the Grammys can't be hosted in Kenya. So the real question remains what the 500 million is being used for. Chukua Diamond, chukua Calligraph huyu mmoja, mpeleke Amerika penye watu hawajui Calligraph ni nani, hawajui Diamond ni nani. Ani show iwekwe ni haina wa Kenya ama watu wa Afrika. Waweke, wazungu wamejaa, stadium imejaa wazungu tupu. Waweke pale, nani atafunika show? Calligraph ataosha Diamond. Kivipi? Diamond ataimba nini? Yatapita mzungu atasikia. Nani ataimba Kali Cartel ile sijui ni gani hiyo Cartel. Ulimi yake rais ule mtoto akijalua na anatandasa Kiingereza yule. Yego.
Wazungu wanainua mikono, wanalia machozi, calligraph amepanda. Na unajua anakaa kama Black America, mjaluo mwenye amebeba chuma, kifua kubwa, na kawa wale unajua wajaluo walipelekwa Amerika kwa sababu wako wakubwa. Mjaluo mkubwa kabisa na chuma kiingia pale yoga kama nani yego. Uelewi lyrics zake. Kare wapi nani alambe? Seheni wananiambia nini? Sukari nani alambe? Ati Zuchu. Uelewi lyrics za kijana wetu. Bia kijana wetu ana ulimi nyepesi. Hata uzielewi. Anakuwa yego. Kuna ngoma yake unajua? Najua sana. Kali namjua, namfuatilia. Nimekuambia. Unajua kuimba. Nimekuambia Kali akiingia na kabla American. Hata mtu atajua anatoka Bondo. Unless huyo mtu amwambie calligraphy then adewodolo na atajibu kwa Kijaluo. Lakini ule mtu ni mtu mkubwa, amepiga gym, amekaa, kifua moja ni mawe, kifua kingine mawe, akipanda pale anakaa msanii Black America. Unajua paka ani anaamuka na Wajaluo wetu pia wanajikaza, nakwambia Wajaluo na talent, nakwambia. And the Grammy goes to Kasongo Zakayo. What the heck? This is a little bit heavy in the bay. Tulikuwa tumetenga. Oh, I want to thank my wife. I want to thank my kids. I never knew I will win a Grammy. Ama namna gani? Kasongo yeye. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Oh yeah. The tickets are very expensive because original tickets go between $200 to $2,000. Now, on the secondary market, if you can buy it on eBay or online or anywhere, they can go as high as $10,000, $20,000 to get this. And also depends how far from the stage do you want to sit. I'm okay. Okay, I don't mind a githeri in the morning, as we all know. Kenya Presido anaitwanga William Ruto. Honorable. Yes. Wanasema through the State Department of Creative Economy amelipa 500 million for us as Kenya to host the Grammy Awards. 500 million already tushalipa. Dollars ama Kenya shillings? Kenya shillings. Washalipa to host Grammys when? Tarehe bado haijatoka but iko around the corner. But Grammys una feel 500 million enough for Grammys? Ilikuwa bidi. Ndio tu Jay-Z afike tu huku. Yeah. Nilikuwa naona hiyo thread jana ya if we host the Grammys mtatesa Rihanna ya bure. I love that thread. Mtatesa Rihanna ya bure. It would be nice to see it happening though, because I remember when the Kenya hosted the Mama Awards, and that's when, you know, industry ilikuwa huko juu na kina Wahoo and Nameless and them, and we were really doing things. So maybe the Grammy Awards coming to 254 is not a bad thing, because maybe wasanii yetu atakuwa more seen on the map and stuff like that. But I hope it actually happens. But priorities, reader, priorities. Sidhani ka Grammys is one of our priorities right now. It's not, but I want to see Chris Brown. I ain't gonna lie. Wewe mlete ka promoter. Hata nikwambie vitu 500 million Kenya shillings inawezafanya instead of kutuwekea Grammys, of which to need for now. Si ati tuhitaji Grammys, but for now. Tuko kwa level kwanza ya kuhost hizo Grammys. Imagine traffic tu yetu ya kawaida, hii traffic ni ati kuna gig Ngongrescos. Gig tu kidogo. Imagine Grammys. You 500 million Kenya shillings. Sorry guys. Hii chakula pia. Inaweza jenga road 238 kilometers of roads for 2.1 million per kilometer. Unaona? 100 nasema nini? 70k salary for 3,571 medical interns for 2 months. Okay, hapo nayo I agree. Inaweza walipa. Yeah, I agree with tunataka kwenda kulipa Grammys. Ya nini? Inaweza build 10 level 3 hospitals at 50 million each. Level 3 hospital ni enough, inaweza saidia. Hizi ni vitu 500 million inaweza fanya. Si tunataka kuhost Grammys. Tunataka kuona Jay-Z na Beyonce bro. Hapana haiwezi. Hatuhitaji si breezy saa hii. Make him do it. The money for Grammys we already paid. We are not about to pay. We already paid 500 million shillings. Was that
nimesikia Grammys itakuwa inani. Wala, Ruto amesema itakuwa nyake. Zinazoletwa pale KICC. Najua tickets itakuwa expensive. Sasa mimi naenda huko sai. Na sitatoka next year. Wani ya ndio kwa hiyo vichaka kwa kiwanja cha KICC. Napiga kesho huko hadi Grammys. Nimanga nimebeba bilioni 10 kwa bag. Nakula leo na ugali na doza hadi next week. Nikiamka tena nakula ingine na doza hadi leo wiki ingine. Zikisha nimebeba gloves za boxing. Nitajipiga tu knockout mizima. Alafu Dimanga nje kunichukulia oda dhaifu. Kitu inapiganisha DJ Khaled na kulala mteja ni tai. Masha. Kina Drake wote wanalala mteja hiyo siku. Mira za private. Tunakinda zote. Dimanga hebu niandike majina za masele. Wenye unaona kama maju. Wenye wanatumia iPhone. Nataka kwa Mac mapema. Na pia hakikisha wamenominate wasanii wa Kenya kwa kategori moja. Morudi kwao. Na pia organizers hakikisha Ipoze ameperform wa kwanza. Kama tafunga stay. We shall vote our own. Tunataka kuona wakadinali kando ya BTS. Stupid boy kai kando ya Bruno Mars. Alafu Simbo boy kai kando ya Tupac. Hakuna kuwa bias. Wapewe same treatment. Promoters. Hata nasahau tarehe ni gani. Mimi sikuwa na tarehe kwa kalenda. Na mimi hata sina haja nayo. Mimi chenye niko nayo nayo ni serikali ya 2027. Huyu mkata ushuru tumtoe. Na tuungane si wote. Meta vile naona nisha reject hiyo finance bill 2025. Ningoje tu date ya maandamano. Juu mambo yendi bana. Mimi hata wafanye nini? Mimi nisha reject. Mfanye nini? Nisha reject. Mfanye nisha reject. Nime reject. Mtoe date ya maandamano sasa. And we are not alone. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of their way. Kwanza mimi ikifika 2027 naiba mpaka kura ya madhangu na budangu. Sitaki warudi tu huko tena. Sima youth church anuka. Madha zetu bado Ruto unaenda home na 13 parliament tunaivunja. Wende home wote tuanze fresh. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Ruto must go. Kwa hapa na hatuendi. Kwa hapa tunalala huku na hatuendi. We don't fear you guys. You hypocrites. We don't fear you. Mr. Speaker, we don't fear you. Tuko ndani. We stomped inside. Sisi ni nani? I'm inside. Niko ndani. Na tunamalizana na nyinyi. Tunamalizana na nyinyi. Mmetutesa sana. Today is today. You must hear our cry. Sisi ni sisi. Utatusikiza. Hii ni bunge yetu. Sisi tumewafanya mko hapa. This is our parliament. You must hear us. Kama hamna masikio, tutawafanya msikie. Poa mazee. Sasa nini? President tunataka kuambia uko na miaka 2 katika ofisi. Na hawa wananchi hawa they will punish you na hata ukiwa na pesa utaanza kutoa nje. Wacheni tu mimi niseme na mapema. Ndio kama kuna list na andiko mniweke kwa list. I can't wait to reject finance bill 2025. I can't wait because I know it will be something absurd. It will be something mental. I can't wait. Mneke kwa list jameni. List ya reject. Idiots who don't want to participate in the affairs of their nation, they think things will just work in and of themselves. Then they are tribalists. And these tribalists, they think that they are only safe with people who are from their tribe. And tribe can mean people from the same culture, same language, or same culture. Then they are citizens. These are individuals who are responsible and know that when you want to be served, you must give those who have the desire and the intellectual capacity to serve you. In many societies,
it is only a small percentage of people that can be called citizens, not more than 5%. And if a society wants to grow in the right direction, civic education is what will help the idiot and the tribalist to become a citizen. No one is going to tell me what to do at one time. I'm in charge. So please put that proposal on the table and then let's discuss it. And if they need a right, you can't say because there is a rule here. We work according to the rule. Mungu yetu itoe Ruto Kenya, hata kama angalau na jali. Sisi Kenya tumechoka na Ruto, maisha imetuharibikia, analipisha mpaka sodo ya wamama. Pure kabisa Ruto. We don't like you, go home. Sasa tafuta kiongozi ambaye anapenda mwananchi na anapenda kijana kama sisi. They want to be described as honorable even when they are horrible. They acquire things which they have not worked for. They promise us things that they know they will never deliver. And there is no shortage of such men and women in the African continent. Now, why do you want Ruto gone? We want Ruto gone because he is killing innocent people. He's wanting to pass the Finance Bill 2024. He's putting tax on sanitary products that girls can't even buy. He can't go to school. He's corrupt. He's taking the money. He needs to go. Yes. Get out. If you're going to raise anything, start with your hairline. Nice. Control, Alt, Delete, Ruto. The drunk did better than you. Drunkard did better than you. Nice. Now the next election, yes. Unajua hawa ndio watakuwa nasema fagia wote ama mtasema namna gani? This generation, yes, they use their might because they didn't vote, the largest vote in the last election. Hi Kenyans, mi sina maneno mengi. All I want to say is Ruto must go like yesterday. Bye.